犠牲のもとに成り立っているわしの大国よ。お前たちは正直な人間ならば恥だと思うことを正義という名のもとに行っている。しかし私は言う。キリストの日記の中にはお前たちの繁栄が記されていない。しかもこのわしは大きな過ちを犯した。海の怪獣リバイアさんを不可だと錯覚したのだ。しかしお前が不可だと思ったのは巨大な海の怪獣なのだ。米国の日本人移民排斥運動以来、両国の関係は悪化の一途をたどっておる。このままでは大和の民は開闢以来の危機を迎えることになるであろう。もはや米国との戦は避けられまい。やはりもっと数多くの軍神を地上に送り出すべきである。大和の国が敗れるわけにはいかん。いや待て、今地上には我らが誇りイザナギの狼、それに日枝のアレ様が出ておられる。たとえこの度の戦の結果がどのようなことになろうとも、必ずや大和の国には再び大いなる屋台骨が築かれ、やがては本来の国力を取り戻すことになるはずじゃ。しかしひとたび戦が始まればかつてないほどの大きな戦になる。我らが腹からも数多く地上を去ることになるであろう。場合によってはこの先地上で活躍すべき軍神もまだ大人にならぬ前、子供まで戦に巻き込むというのか。それが今の時代の戦というもんじゃ。であるからこそ信長、秀吉、家康といったより抜きの軍神を急遽地上に送り出すことに相なったのではないのか。何はひるむことがあろうか。数が足らんのだ。まるで足らん。だからこそもっと数多くの軍神を送り出すべきである。それはできぬ。神々降臨の予定をこれ以上変更するわけには参らぬ。一つだけ方法はある。他国の神々に助太刀を願い出ることだ。いやー、皆の衆お揃いであったか。これはちょうどよかった。このほのかぐ父の神、この度中東のとある国に生まれ変わることになったわ。酔うておるな。はあの砂漠の国では酒を飲むとこれだそうじゃ。今のうちしこたま飲んでおかなくてはのう。このかぐ土の神よ、こんな肝心な時にお前は一体何を考えておるんだ。他国の神々にまで助太刀を願い出ようという時に本家本元大和の神が持ち場を離れるとは何事か。まあ今に見ておれ。砂漠の国から
米国相手に一暴れじゃ。まあ酒でも飲んで見物してるがよいよ。わしよ、そもそもはお前が悪いのだ。そのサソリに姿を変えている者はそれこそ陸の怪獣ビヒモスであったのだ。空にいる間はお前は無敵だが、地上に降りてはお前は無敵ではない。この小さなサソリの猛毒を恐れよ。この毒は一旦体に回ったならば確実にお前を倒す。この家具土の神は砂漠の国が肌に合うらしい。しかしほのかぐ土の神という男、足利尊氏として地上に出た時もいろいろと言われたものだ。しかし彼らはもう一度最後の死闘をしなければならない。حضرة القاضي، نعم. أنا عندما أتكلم ترى أنا أخوك بمعنى أخو العراق، أخو الأمة. عند الإعدام وقدرت أي عراقي. ما أخاف من الإعدام ولا أخاف من أب ما بالكون فتعرفوني. ما حد يشرح تاريخي من 59 إلى اليوم. فأنا أدري هنالك ضغط عليك. هل عندك سؤال محدد؟ نعم راح أسأل. وأنا خدمتكم 30 سنة. نحن أمام قضية جنائية. إذا عندك أسئلة أو مداخلة في هذا الموضوع. بيني مجال لا تقاطعني. عن نفسي. أنا دافع عنكم. قاطعني واستمر بالكلام. ما سكته. لكن هو سأل سؤال جوابي نعم. ضرب وفي كل مكان من جسمي وآثارها موجودة حتى يومنا هذا انه نعم ضربنا ومتبل الامريكان وعذبنا. واحد هذا الرجل يقوم يضرب الحيط حتى ما يقع، لأنه بخامس البنادق على رقبته إلى أن سقطوه. ذاك سقطوه، هاي برزان سقطوه. أبو نادية إلا طلعوا عظام رجليه. لم أمارس المحاماة. أنا تعرفوني أحط النقاط على الحروف في السياسة وفي غير السياسة. ولذلك الصهيونية والأمريكان المسؤولين يكرهون صدام حسين. ويكذب البيت الأبيض مرة أخرى، وهو كذاب رقم 1 بالعالم، مكشوف، لأنه قال في العراق كيمياوي وعلاقة مع الإرهاب، ثم صرح لاحقا أنه لم نعثر على شيء من هذا في العراق. فأريد أقول أيضا صرح قال انه اللي قاله صدام حسين مو صحيح. Bushmaster 7, Roger. This is Bushmaster 7, Roger. Engage. 1-8, clear. Come on. How do I feel? What can I say? Why was he shot with his children in the car? They did nothing wrong. He was helping a journalist. What was his crime? What was the crime of our children who are left with no father and no support? That I'm trying to make is that if we are shocked by this video, which again, it is a very shocking video, if we're shocked by this video, then we need to be asking questions of the larger system, because again, this is how these soldiers were trained to act. Haven't seen anything since then. Once you get on, just open up. Again, Roger. I see your element
on V's right along this, you're clear. Alright, firing. Line here, when the stage line, let me know when you have it. We'll shoot. Light them all up. 202 traffic, 260s. Come on, fire. Hey, Roger. Keep shoot. Keep shoot. Bushmaster 2-6, Bushmaster 2-6. We need to move time now. Alright, we just engaged all 8 individuals. Where's that van at? Right down there by the body. Okay, yeah. Bushmaster, Crazy Horse, we have individuals going to the scene, looks like possibly picking up bodies and weapons. Let me engage. Hey, we need to stop that so we can get down there. We need to straight south. You see my location? Roger. Break. Crazy Horse 1-8, request permission to engage. I'm picking up the wounded. Yeah, we're trying to get permission to engage. Come on, let us shoot. Bushmaster, Crazy Horse 1-8. This is Bushmaster 7, go ahead. Roger, we have a black SUV or bongo truck picking up the box. Request permission to engage. Bushmaster 7, Roger. This is Bushmaster 7, Roger, engage. 1-8, engage. Clear. Come on. Clear. Clear. Orange. Should have a van in the middle of the road with about 12 to 15 bodies. Oh yeah, look at that, right through the windshield. Salah Mutasha is the man who was driving that van. He was taking his 2 children, aged 9 and 6 at the time, to school. Well, earlier this month, journalists from the Icelandic National Broadcasting Service, who were part of the investigative team that released the U.S. military video on WikiLeaks, visited the family of Salah Mutasha, the driver of the van and the father of the 2 children. They showed his family the recently released video footage of the attack on the van that led to his death, and then spoke to his son, Sajjad, his nephew, Anwar, and his widow, Ahlam Abdel Hussein. My husband did nothing wrong. He saved a wounded person and had his children with him in the car. How do I feel? What can I say? Why was he shot with his children in the car? They did nothing wrong. He was helping a journalist. What was his crime? What was the crime of our children who are left with no father and no support? He was carrying wounded people during the American attacks. He was trying to help. Do you believe that someone who is carrying a gun will take his children along with him? Unbelievable. What can we do? God take revenge from the Americans. They destroyed us and destroyed our nations. What is the future of those children? They are orphans. We used to live in a rented house. He worked as a construction worker. We didn't have any other income. After his death, I was left with nothing. My children were wounded. We were devastated. My father-in-law took us to live with him. Life became very difficult. My children are still suffering from their wounds. My daughter still suffers from pain in her head and her stomach. My son is still in pain after his surgery. We don't have a pension or any other income to rely on, so my father-in-law took us to live with him. We shouldn't have been there. We shouldn't have destabilized. Saddam Hussein was a bad guy, right?
He was a bad guy, really bad guy. But you know what he did well? He killed terrorists. He did that so good. They didn't read him the rights. They didn't talk. They were. あの際にもですね、類似にわたるいわば国連決議に、違反をしたのはイラクでありまして、そして大量破壊兵器がないということをですね、証明できるチャンスがあるにもかかわらず、それを証明しなかったのはイラクであったということは申し上げておきたいと、こう思うわけであります。